Okay, please join the next activity here. Go. Okay, if you can join, please leave your answer on the chat. Okay, I have a birthday party. I'm asking for a recommendation. Which do you think would be the best option to ask for a recommendation? Well, so should, yes, it's like not very important thing we compare to other decisions we have to make in life. So a birthday party and who to invite, we're using should. Very well, guys. Let's continue. So remember, should is for you can use it for every situation, but it's more for soft recommendations. Yes, we shouldn't eat. Okay, we shouldn't eat it. Okay, you can use off not to. Si quieren usar off to y en negativo, tenemos que poner el not antes del to. Off not to cook to give a recommendation. ¿Qué es eso de off to? Off to también significa deberías. It's just for a stronger recommendation, una recomendación más fuerte que should. Okay, just pay attention to this negative, how it goes. Okay, my son is usually late for school. Okay, so is the father saying that? So the father is like más le vale, right? He had better. Excellent. He had better not go late. Blackboard es pizarrón, como este de his. Si es pizarrón de plumón, se le llama whiteboard. No pueden decirle solamente board. I think. Ajá. Okay, well, the red, if you should, y si le recomiendas sentarse atrás, pues menos va a haber el pizarrón, right? You have, I think you had better sit close to blackboard. Although, I would, maybe I would use should. Aquí yo utilizaría should.
Because you better remember, you better is a strong recommendation. So it's not very good if you want to say something soft. Okay, it says Gary hasn't got his glasses and he wants to drive home. Henry no tiene sus lentes. I think he had better. Exactly. Más le vale tomar un taxi. Okay. So it's a strong recommendation, maybe because if he drives and he doesn't have his glasses on, he's going to crash. So it's not a good idea. He's risking his life. Brenda has got temperature. Esta temperature no es un término correcto, ¿no? Lo correcto es decir fever. Fever, porque todos tenemos temperatura, ¿no? 36, 37, 30 something. But people say in English too. En inglés también dicen, como tengo temperatura, pues bueno, igual que en español, pero eso no es correcto. Because we all have temperature. If you mean alta temperatura, entonces sí dirías high temperature or fever. So Brenda has got a temperature. Eso es como algo más coloquial, pero no es muy correcto, ¿no? But she had better not stay in bed. Muy bien, aquí el not va después del had better. Vamos a recordar cómo sería el negativo. Ok, yo quiero utilizar not con should. Diríamos, I should not. Con ought to, I ought not to. Y con better, I had better not. Sí, el not se mueve de posición. Hay que recordar cómo va. Con should va al final. Ought not to. Not queda entre el ought y el to. I had better not. Not va al final. Eso hay que acordarnos muy bien cómo va el negativo. Okay. So, uh, let's see. Um, bueno, todas estas recomendaciones, la verdad, están medio raras, ¿no? I think she had better not stay in bed. I think she should stay in bed. She shouldn't have a cold shower. I don't know. But if you have a cold shower, it can help your fever. ¿No? Bañarte con agua fría puede ayudarte. I don't know, unless I don't know. I'm not a doctor. She had better not see a doctor. Well, definitely no. She shouldn't go to the hospital. Mm, okay. Sometimes you don't go to the hospital because you have a fever. Let's say this one. You need to move to feel better. Weird recommendation. Junk food is McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Yeah. Pizza. This was junk food. But should go on a diet. Bueno, 80 kilos is not much, right? Depends on the person. Depends how high the person is. Okay. Should go on a diet. Muy bien, should. Very well. E. I have a bad toothache. I think you should go to the dentist. Very well. Deberías ir al dentista.
Okay. Um, is always in a mess, mucho desastre en su habitación. He can't find anything. Okay, I think he have to tidy it. Tidy is arreglar, ordenar. Tidy. He have to tidy it. Okay. Why not should or had better? Should, well, this option is, it has infinitive. When you use should, you don't use infinitive. And had better is the same. So if we could say we could use should or had better, but the problem is that these options are incorrect. So should, you use should and verb. For example, should tidy. Off to tidy. It had better tidy. So the problem is the option with should has to, but you don't use to with should. And the same with had better. Entonces, el error ahí es que está el to. Exactly. It's not the use of the expression, it's just the grammar that you're using infinitive. In of we use to. With of, you use to. Yes. All right. Okay. That's important. Very well. Okay, let's go. My phone bill is enormous. I think, bueno, aquí se repite el you, ¿no? Dos veces, pero bueno. You have not to talk too much. So remember how the negative goes, right? La forma negativa. Entonces, es of not to. El not queda en medio de of y to. So before to, you write the not. No deberías de hablar demasiado en el teléfono. So here you have to pay attention how you choose the word. This reminds me of Telcel. I had a plan because I was like, I want to go out and I want to have the internet always. So I hired a package with Telcel, and they said you pay like 400 pesos a month, and you have not only unlimited internet, but you have like I don't remember how many gigabytes, like 10 gigabytes I think a month, and you have unlimited calls. The problem is that I had to pay with Telcel once because sometimes I was taking my phone with me, and I gave classes from my phone because I was outside, and I was paying bills that I think the last bill was see 5,000, almost 6,000 pesos for a month of use in Telcel. It was 6,000 pesos. And I was like, what happened? It's the same case. My phone bill was enormous. And honestly, I was like, I'm not going to pay this. I had to do it in the end. But I changed Telcel because I think they are very expensive. Telcel, okay, has good reception, but it doesn't justify for me to use Telcel. It's very unfair, in my opinion. And you always have to put a lot of money on your phone to call or to search on the internet or whatever. And there are companies that offer better things, better. Um, they have a maybe not the best speed, but they are more affordable. Okay. Well, do you have any questions about up to why this option is correct? ¿Alguien tiene duda de esta respuesta porque es correcta? Yo solo quería preguntar,
que no había, usted había comentado que out era más como para algo formal, pero se puede usar entonces en cualquier situación. Ujú. De hecho, los tres son como sinónimos. Sí. They are the same, right? Pero si Um, te quieres ver más formal o en algo más, por decir, en un ámbito legal, se vería más off formal to, el out. off to. Sí, de hecho, off to, aunque no sea como vimos en el libro, ¿no? Something legal or for duty, algo que sea legal o por deber, queda más formal que should. So you want to give a recommendation and you want to sound more formal or more professional, you can say off to. Just remember the negative. Cuando quieren utilizar lo negativo, el not va antes de to. ¿Ok? We continue. Ok, tengo garganta irritada. Ok, you shouldn't. Yeah, very well. Si quieres utilizar had better, recuerda que con had better, el not va después. ¿Ok? Si puede ir had better, but remember, I wrote you there on the chat. De nuevo, con should, not va al último. Of queda en medio. Of not to. And we had better también va al final. Had better not. Okay, so this is not correct because not goes after better. And okay, we're going to finish this activity. It was just a short review. Okay, and I would like to know if you have any questions about how to use should, up to, and have better. Do you have any questions, guys? ¿Alguna pregunta sobre should, I up understand to, that or the have better? should is a lower recommendation. Yeah, Out it's to is yeah, middle and have better is strong, but yeah, you can use out for formal for in formal some things. situations, right? Yes. Okay. What I don't recommend you is to use had better in formal situations because had better is threatening. Had It's better like es an una order. amenaza, es una orden muy fuerte, entonces no lo utilizaríamos en una situación formal. I don't know, unless you want to sound threatening, a menos que esa sea tu intención, sonar así, amenazador. So you can use had better. And should sounds good in any context, but I don't know, yeah, like you said, like more formal. I don't know if I am a customer service person and I'm helping a client, entonces a un cliente, yo a lo mejor utilizaría off to. Y también si por ejemplo a cualquier persona le quiero dar una recomendación de algo que debe hacerse, es como deberías, pero en realidad debes hacerlo. So it has these uses. But in the end, remember, these are like different ways of saying, of translating in Spanish, el deberías. So we have three ways in English, depending on the how formal and depending on how strong the recommendation is. Y como dijo Oscar, generalmente va de menor a mayor, o sea, es should, recomendación más fuerte, off to, y si es una recomendación que es más como más te vale, tienes que hacerlo o habrá una consecuencia o quieres remarcar que es muy importante ese consejo, entonces tendrás que utilizar had better, ¿ok? So, these are the modal verbs. Let's remember how to pronounce modal verbs. Vamos a comenzar con estos, ya habíamos visto en clase, pero vamos a ver con todos los modal verbs. So we have some contractions and some super contractions that will help you with the pronunciation. Let's first remember how to pronounce them correctly. Should. Should is only pronounced the U, like not the O and not the L. Entonces no digan should. Sí existe, por ejemplo, shoulders, ¿no? Shoulders, sí pronuncio shoulders, los hombros. Pero should, en esta palabra no voy a pronunciar should, voy a pronunciar should.
Okay. Then we also have of. Esto suele pronunciarse como F cuando tenemos una GH al final, aquí hay una T. But what happens in this case es que esto lo voy a pronunciar como oughta, ¿ok? Para conectar este con el to, entonces puedes decir oughta. I oughta call the police about the car accident. Okay. So you can use, instead of saying ought to, you can say oughta. That's another thing you can do. With had better, recuerden que had better no tiene nada que ver ni con el pasado, ni tampoco significa mejor. When it's together, it means a different thing. And people actually just pronounce better. Omiten el had. El had realmente no suena. Entonces, aunque escribamos had better, en realidad solo dices you'd better. You'd better. You'd better start studying for your test. Entonces, had no se pronuncia realmente, pero siempre escriban. Okay, that's one thing. And the recommendation, well, in negative, you say shouldn't. Shouldn't, okay? Shouldn't. Algo así, shouldn't. The thing is that the D, okay, la D, entonces, y cuando conecto con esto aquí, puede ser un poco problemático porque ven que hay dos consonantes. Entonces, ¿cómo pronuncio estas dos consonantes juntas? So in English you say should, hay que como que poner una pequeña vocal entre la D y la N. Like, it's a schwa sound, but it sounds kind of like an E. So you say shouldn't, shouldn't, should, you should. De hecho, el should es más larga la U, should. And shouldn't is faster, you just say shouldn't, shouldn't. And here you say oughta. A negativo diríamos of, not to. Y aquí no hay realmente una contracción formal, aunque sí las personas pueden llegar a decir, por ejemplo, oughta not. Pero esto, pues no va de acuerdo a la gramática. Entonces, cuando sea en forma negativa, of to no tiene una contracción. Lo mismo con had better. Had better, el not va al final. Had better not. Y lo que diría sería, you better not. Más te vale. You better not. You better not. Okay. What happens with other verbs? Por ejemplo, could es parecido a should. Tampoco vamos a pronunciar cold. Vamos a ver aquí todos los modal verbs with the pronunciation. So you say could, could, could. Flor, ¿y cómo se pronunciaría el negativo? Sure. Couldn't. Couldn't. Exactly. Couldn't. Couldn't. Okay. What is the meaning of could? ¿Podría? Yes. Podría. También es el pasado de can. O sea, es el pasado del verbo poder. Puede significar ambas cosas. Entonces significa podría o pude. Depends on context. So you pronounce could. And the negative, like you said, it's pronounced couldn't. Could, couldn't. Teacher, Could, ¿es el pasado del qué? es pasado de can, exactly. ¿Y ah, cómo se conjugaría? I could, you could, he Yo could, pude. yo pude. I could play the piano when I was 5 years old. You could do karate. Yeah. También puede ser podría. Si yo digo I could play piano es podría. Pero si yo digo, pongo una palabra en una expresión en pasado como some years ago, entonces se traduce como pasado. Yo pude. También tiene muchos usos, ¿no? Podría como una posibilidad, ¿no? Como yo podría ser tu amigo. I could be your friend. Possibility, right? And you will see that modal verbs have different uses. No nos vamos a enfocar en todos, porque los veremos más adelante. But we're going to pay attention to the pronunciation and the meaning. Okay, so you say could, couldn't, negative. Could, couldn't. Recuerden que todos los modal verbs se conjugan igual con todos los pronombres. Es decir, aquí no se le añade S ni nada. O sea,
digo, I shouldn't, you shouldn't, they shouldn't, we shouldn't, he shouldn't, she shouldn't, with all the pronouns. Lo mismo con have to. He have to, she have to, it have to, etc. Todos ellos, los modal verbs, no se les puede hacer nada a un modal verb. A un modal verb no le puedes agregar ese. A un modal verb no puede llevar otro modal verb antes. O sea, no puedo decir I, I will can. Si que si yo podré, no puedo decir I will can. No puedo tener dos verbos modales juntos. ¿Ok? Those are some rules. Esas son como algunas reglas de uso. No puedes decir I should. I don't know. I should, must. It's impossible. Okay. Very well. So could, couldn't. What other modal verb we have? Well, can. Remember the pronunciation can be different. You say can es más corto. El afirmativo es más corto. Suena más como si dijeras can. Can. I can help you. I can help you. No, no diría I can help you. Es una corta. Entonces, por eso aquí pongo como la K y la N, como comiéndome la A. So I say, I can help you. I can help you. Can you please repeat, Moni? I can help you. I can help you. Exactly. Entonces, can es cortito. When it's negative, well, that's different. Okay, so you need to make it longer. This is can't. I'm sorry, I can't help you. I can't help you. Okay, that's for pronunciation, but still can be confusing. Algunas personas utilizan el cannot. Cannot. Entonces yo digo I cannot, ya es no puedo. No hay cómo confundirlo. Cannot. Y esto lo puedes pronunciar como cannot. Okay. So you would say I cannot help you. I cannot help you. Algo así. De hecho, creo que hasta incluso se llega a escribir así como como en texting, eh, o así como en inglés muy informal, puedes escribirlo como I cannot help you. I cannot help you. No puedo ayudarte. ¿Ok? Entonces digamos que el not suena como na. So you say cannot. I cannot help you. You please repeat, Gabriel. I cannot help you. I can help you. Very well. Ahora en afirmativo. Yo puedo ayudarte. I can help you. I can help you. Very well. So you notice the difference. So always remember can is shorter than can. Very well. Thank you, Gabriel. Recuerden que can se utiliza para decir, hablar de posibilidades. I mean, if something is possible or not. Yo puedo decir, por ejemplo, I can't. Hay un problema con el uso de can, que pasa lo mismo en español. I cannot go to the bathroom. ¿Cómo traducirían esta oración? Y más importante, ¿cómo entenderían esta oración? I cannot go to the bathroom. No puedo ir al baño. Ajá, pero ¿qué significa Ay. la oración? ¿Es ¿No que? poder físicamente o no poder que no está permitido? What do you think? No poder físicamente. Exactly. Bueno, el uso correcto, okay, aquí podemos, de acuerdo al contexto, igual pensar que puede ser permiso. But the use of can, like properly, is for possibilities. Es decir, no preguntarías, can I go to the bathroom? Porque sería como, ¿puedo? ¿Me puedo levantar e ir al baño? ¿Es físicamente posible? But you will use instead another one that we're going to say here that is may. That's another modal verb. Ok, entonces can es para decir que algo es posible o que no es posible. También se utiliza para dar permiso o para negar el permiso. Ok.
but that is not that very correct. So in order to ask for permission, tienes may. May es puedo como permiso. May I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? Y may se pronuncia así, may. Y generalmente se conecta con la otra palabra. Diría may I, may you, may we, may they, may he, may she. Okay, may. Okay, we also have might. Might significa podría, como could. And it's pronounced might. Might. Okay. What else? Okay, we have should. Is there any other modal verb that we're forgetting? ¿Nos falta algún otro modal verb? ¿Alguno que sepan? ¿Alguno que recuerden? Tenemos would. Would. Must. Must. Will. Ok. Y aquí recuerden entonces should, could, would. ¿Cómo se pronuncian? Solo con la U y la D. Should, could, would. Okay. The negative would be wouldn't. Wouldn't. Sí, suena como madera, como decir madera en inglés. Wood. Aunque wood, madera es más, se pronuncia con más tiempo la U. Must. Aquí la U se pronuncia como A. So que sí, must. Must. Y el negativo, ¿cómo sería? Mustn't. Mustn't. Bien. Mustn't. Comiéndome la T. Will. Igual tenemos will not or won't. All of them have many uses. Todos los modal verbs tienen distintos usos. Se pueden utilizar para recomendación, como obligación, responsabilidad. Pueden utilizarse para hablar de posibilidades en el presente, en el pasado, en el futuro. We're going to see later how to be more flexible with these modal verbs. They are very flexible. I don't know if you have any questions so far. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento sobre estos modal verbs? Teacher, ¿me recuerda cómo se utiliza el could? Please. Good. Sí, What's good. that? Could. Good. Yeah, could means two things. Means podría, like a possibility. No, could, could. Would. Yes. Okay, would doesn't have a meaning, literal. You need to have another verb. This is again for, it has a name in English. Forgot right now. It's a complicated name. Pero would es un modo que te permite hablar de manera hipotética para suposiciones. So you can say, for example, you need to have would and go to make sense, porque would solito no tiene ningún significado, así como will. So you need to say would go, y eso significa iría. Yo iría al cine, no sé, si me invitaras. Una situación hipotética que veremos también más adelante, second conditional. So you would say like this, I would go, yo iría, como suposición, un caso hipotético. Entonces le añade a todos los verbos en español, pero nosotros decimos iría, comería, jugaría, correría, terminación ia. Eso es lo que sería would con un verbo. ¿Ok? Thank you, teacher. Any other questions? I'm sorry I don't go
like and check all the modal verbs right now. We are checking right now, focusing only on 3, but I want to introduce them to you, and you could see the pronunciation, and later we will see more more options, more modes you can use with these modal verbs. Más adelante veremos cómo utilizar estos modal verbs en otras situaciones. Very well. So those are modal verbs, and just remember there are some rules about the modal verbs. First, you don't modify the modal verb. El verbo modal de manera informal es otra cosa, pero informalmente no lo puedes alterar. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, digo she y con el verbo go le añado es, she goes. Bueno, yo no puedo hacerle ninguna modificación al modal verb. No le puedo agregar ing, no le puedo agregar ed, no le puedo hacer nada al modal verb. That's one condition with modal verbs. No se puede alterar el modal verb. Ya una cosa es una contracción, pero aquí algo que tenemos que recordar, el verbo would no se afecta por ningún pronombre or in any situation. And remember that after this modal verb, después de un verbo modal, cualquier verbo va en forma base. O sea, si quieres decir ella iría, diría she would go, y no dirías she would goes. So you don't carry the S. No, eso no sería correcto. Después de todo verbo modal, va en forma base el verbo. And what else? Okay, the modal verbs can also be used as, they can be used as auxiliary verbs. Es decir, se pueden utilizar para hacer una pregunta. Por ejemplo, en vez de utilizar do o did, aquí yo preguntaría utilizando would she go. El mismo modal verb es un verbo auxiliar. Ella iría. Okay, those are some rules for verbs. Now, we're going to read this. Bueno, la clase anterior estamos haciendo estos ejercicios. We are going to read and try to check pronunciation. Okay. Please help me, Jorge. Can you help me read number 1? We already have the correct option. And let's try to read with fluency and try to follow the tips of pronunciation for had better. Okay, teacher. Number 1. If you're sick, you had better see a doctor. Very well. You can also get rid of had. So how would it sound if you get rid of had? Si nos quitamos had, ¿cómo suena? You'd better see a doctor. You better, exactly. So always remember, guys, it's important to write had. De hecho, puede estar la contracción así, ¿no? Como you'd con la D, better. Y eso significa you had better. But remember that you always need to write had. Aunque ya en la pronunciación no se pronuncia had. Puedes decir you better. Excellent. Please give me 1 second. I'm going to charge my computer. Okay, now we ask Maite, can you please read number 2? My brother doesn't know what he should do about college. Excellent.
Very well. Please, Oscar, number 3. You ought not park your car here. It's illegal. Excellent, thank you. Number 4, please, Moni. We shouldn't go see a movie when we have so much work to do. Very well. Thank you. Javier, please, number 5. She ought oughta be more careful when she cooking. She always burn herself. Excellent. All right. So in this case, puedes decir también oughta. She oughta be, right? And finally, Fernanda, please, number 6. Yes, I had better not bother my father right now. He is really busy. He's really busy. Okay, puedes decir, I better not. I better not bother my father. Excellent. Very well. So we move on. And the next topic is something that we call infinitives and gerunds. The infinitives and gerunds, they can help you to focus on one thing that you're saying. Let's think about something. Vamos a pensar en cualquier adjetivo, cualquier palabra que se les ponga a la mente que describa una situación. I don't know. It's wonderful. Okay. What comes to your mind when you think about something wonderful? Maybe you look yourself into the mirror and you say, that's wonderful. Maybe you think about a sunset. Maybe you think about food or spending time with a person. What comes to your mind, guys, when you think about wonderful? ¿Qué les viene a la mente? What comes es que viene to your mind, a tu mente. What comes to your mind? Teacher. Yeah? What comes to my mind after hearing the wonderful word is a game. Super Mario Bros. Wonder. Very Just well. for the wonder. Wonder. Wonderful. Super Mario Bros. Wonder. Okay. So for Gabriel, it's Super Mario Bros. Very well. Someone has anything to your mind? Does anything comes to your mind when you think about wonderful? ¿Qué viene a su mente cuando piensan en wonderful? In my mind comes a landscape of a sea to actually if I were in the sea. Okay, very well. I see landscape on the beach, very well. So try to think now, and we are going to create, like to emphasize this thing, this feeling, and you connect with something that you do that makes you have that feeling. So here you have some examples. Okay. Y esto nos puede servir para resaltar entonces el adjetivo, en este caso hablamos de wonderful. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo important, con la palabra important. ¿Qué es importante? Y aquí estoy dando un consejo. So I'm saying, it's important to talk to others when you are stressed. Es importante. ¿Qué es importante? Hablar con otros cuando estás estresado. Is not helpful. ¿Qué no ayuda? No ayuda pensar cosas negativas. That's not helpful. Okay. You have here, it's not easy. No es fácil encontrar suficiente tiempo para estudiar algunas veces. Okay. Some exercise. Hacer ejercicio. Do you think it's important?
or is not important? What do you think, Fernanda? Do some exercise every day. It's important or not important? Important. Very well. So you're going to use the adjective. Vamos a utilizar it's important. Es It's importante. important. Y después utilizo infinitivo to get some exercise. Solamente pongo get. Get exercise es una forma de decir hacer ejercicio. So I need to say to get some exercise every day. Please help me, Jorge, with number 3. We have relaxing. So can you complete this sentence? Okay. It is relaxing to hang out with friends on the weekend. I think it's the same. Very well. It is relaxing to hang out. Very well. Aquí tenemos adjetivos en mente. Antes teníamos easy, important, relaxing. To hang out. Hang out. ¿Alguien recuerda qué significa hang out with friends? Pasear, salir. Pasear. Pasear con los amigos, dar el rol con los amigos. Very well. You can think now about the next example. Regresamos con wonderful. It's wonderful to have friends. Es maravilloso tener amigos. Okay. And I can do something else. Here I'm focusing on the adjective. It's wonderful. Es maravilloso. Pensando en el adjetivo. Puedo pensar en cualquier cosa, cualquier adjetivo. It's horrible. Es terrible. It's horrible to be alone. Estar solo es horrible. But you can use another thing. Check this structure. Vamos a analizar esta estructura. So you have here, it's, tenemos adjetivo, tenemos infinitivo o simplemente la palabra to y el verbo. So this is one structure. Esta es una estructura. Okay. Una forma de hablar. Now, you can use another way, and it's using now gerund. Ahora vamos a utilizar la forma de gerundio, es decir, gerundio es ing. Y para esto voy a comenzar con el verbo en lugar de con el adjetivo. Por ejemplo, si fuera tener amigos, yo diría having friends is wonderful. Or being alone is horrible. Y estoy diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a comparar esas dos oraciones. It's wonderful to have friends. Es maravilloso tener amigos. Having friends is wonderful. Tener amigos es maravilloso. So you can say both ways. Puedes decirla de las dos formas. Solo que cuando quieras empezar con un verbo, empezamos utilizando el verbo en ing. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo con esta oración. Let's check number 2. It's important to get some exercise every day. What is the verb? ¿Cuál es el verbo en esta oración? What is the verb in number 2? To get. To get. So here I can use getting. Voy a utilizar el verbo get, pero le voy a agregar ing. ¿Por qué ing? Una de las razones es porque cuando empiezas una oración con un verbo, el verbo siempre debe ir en ing. So, getting some exercise. Y ahora me enfoco no en la cualidad, sino en el verbo. Getting some exercise every day is important. Entonces estoy diciendo lo mismo. Es importante hacer ejercicio todos los días. Hacer ejercicio todos los días es importante. You can use both ways to communicate, like when you want to give a recommendation. This works when you want to give a recommendation, cuando quieres dar una recomendación. Esta es otra forma en la que lo puedes hacer. Pero ahora nos estamos enfocando en las cualidades, es decir, en el resultado, en lo que obtengo al seguir tu consejo. Okay. So,
For example, what do you think is a good idea for someone who got a sunburn? What do you think is a good recommendation for someone who got a sunburn? What is sunburn? What is sunburn? Ahí se ve muy feo. ¿Quemadura por el sol? Very well. Quemadura de sol. Vamos a utilizar ahora useful, la palabra useful, que es útil. Y voy a dar una recomendación para alguien que se acaba de quemar porque fue a la playa. So I could say, puedo decir, it's useful to, and you give a recommendation. A ver, denos una recomendación para alguien que se quemó. It's useful to. ¿Cómo se dice bloqueador en inglés? What do you say? To use sunscreen. Sunscreen. Sunscreen es bloqueador. To use sunscreen. Pero si ya se quemó. Other recommendation you could give? It's useful Okay. to use a cream. Okay, you can use like lotion, como creo que hay unos que son Eh, after sun. Ajá. Javier, other recommendation? One thing is the after, I think it's called after sun lotion. Esos son no bloqueadores, pero son para después de que te quemas. After sun lotion. Maicena, ¿no? También. Really? Yes. Maicena. I hear that. Well, guys, for homework, please complete this part. Nos faltó los ejercicios del 3 al 6 y van a escribirlo primero como está en la actividad, utilizando la estructura que viene aquí. It's adjective, infinitive. Y también van a reescribir esos 4, del 3 al 6, lo van a reescribir como gerundio. I know maybe it can be a little bit confusing now, but we're going to practice this. Vamos a irlo practicando. Y hagan esto de tarea. From, no, 3, sí vimos 3, ¿no? From 4 to 6. Del 4 al 6, please. Entonces, completamos este ejercicio y aparte, se lo escribí, se lo mandé nada más a Oscar Piroansky. So I was checking the homework. Entonces hacemos este ejercicio y también reescribimos esas oraciones en gerundio, please. Okay. Well, so see you tomorrow for the class. Thank you for joining and take care. Goodbye. See you. Goodbye, teacher.